ce nest pa undefort cest une transition. Mais les transitions sont solitaires par nature. Pas q2 n'est plus celui. Q2 it a Q2 ne sais pas encore exactement qui tu es en train de devenir et la fin de l'année met cet entre du en pleine lumière. Si tu ressens cette solitude plus profonde, je vote poser une question. Honnête, à quel moment de ta vie as-tu commencé à t'abandonner pour t'adapter? Ni réponse momentaneo voix haute. Mais si tu en ressens l'ouverture, écris dans les commentaires quelque chose comme je ressens une solitude que je ne sais pas expliquer. J'ai le sentiment de me manquer. Quand quelqu'un ne me fait quelqu'un d'autre se reconnaît, et s'en rendre compte la solitude commence à perdre de ses forces. Même si tu te disques les dates, n'ont pas d'importance pour toi. La fin de l'année déclenche toujours un bilan silencieux si n'est pas quelque chose que tu planifies. Il arrive simplement. Tu te surprends et te souvenirs d'anciens attentes de projets qui semblaient si clairs autrefois, diversions de toi qui croyant quoi si stade, la vie serait plus résolue et puis vient la confrontation. Entre la personne que tu es et celle que tu penses devenir cette rencontre intérieure est souvent rude, parce qu'elle ne traite pas seulement de faits, elle touche à des promesses émotionnelles, et les promesses que tu seras plus confiante, plus léger, plus insécurité, plus reconnu, pata, plus aim. Lorsque cela se réalise pas comme tu l'espérais, une sensation difficile, un âme apparaît, si n'est pas exactement, un excès, un disalignment, psychologiquement, le cerveau construit des recettes du futur pour soutenir le présent, tu supportes beaucoup de choses en te disant que plus tard fera aura du sens. Quand le cycle se ferme etqce sens n'apparaît pas comme attendu, la frustration n'est pas seulement rationnelle, elle est existentielle. Tu commences à te demander si tu as fait de mauvais choix, si tu es trop tard, si tu es reste fidèle, et toi-même ou si tu as simplement essayé de survivre. Et c'est ici se cache une erreur fréquente, croire que ce malaise signifie que tu as gâché ton année pas toujours. Parfois ce que tu as vécu année pas est assez visible pour devenir une réussite, mais assez profond pour devenir une structure intérieure. Les transformations internes s'accordent rarement avec le rythme que le monde impose. Elles sont lentes, peut-être n'est-tu pas arrivé là où tu penses arriver. Mais peut-être tu éloigné d'ici qui te facet, mal peut-être as-tu appris d'un an, peut-être as-tu survécu à quelque chose qui a fait te briser de la osée. C'est un progrès, même si cela n'apparaît pas sur un CV, même si cela ne donne pas de belles photos de fin d'année cce, bilan te pas en ce moment. Fais un exercice simple et honnête, ne dresse pas la liste de ce qui manque. Demons-toi quest ce qui en moi est plus fort aujourd'hui qu'au début de l'année. Si tu en as envie, partage dans les commentaires un petit changement intérieur que presque personne ne voit mais qui est réel pour toi. Le reconnaître voix haute aide affirme le cycle avec moins de culpabilité. Il existe un duel que presque personne ne reconnaît parce qu'il ne concerne ni circuits ni adjus publics, ni paroles de réconfort des autres siestes. Le duel des versions de toi qui en ont pas vécu alana. La personne que tu penses être l'innocence qui n'est pas revenu. L'espoir qui a de s'adapter à la confiance, blessé en silence, avec le temps. Tu as de renoncer à certaines parts de toi pour continuer, certains sont morts d'épuisement, d'autres de déception, d'autres encore parce qu'elles ne trouvent plus leur place dans la vie réelle, et la fin de l'année fait remonter ce duel parce qu'elle marque officiellement un passage. Il n'est plus possible de faire comme si rien n'avait changé. Le temps les dépraves. Psychologiquement, ce processus est naturel mais rarement il on apprend à avancer, mais pas audio. Tu continues à vivre, à travailler, à fonctionner mais tu portes un poids étrange comme si quelque chose était resté en chemin. Peut-être ressens-tu de la nostalgie pour la personne plus spontanée que tu étais. Ou pour celle qui croyait davantage aux autres, ou pour celle qui rêvait sans avoir peur de perdre naïve. Et voici quelque chose d'important, ressentir de la tristesse. Pour ces versions ne signifie pas que tu veuilles revenir en arrière, cela signifie qu'elle te compte. Ignore ce duel endurcit, le reconnaître fait Maria. Tu n'as pas perdu ces versions par faiblesse, te laisse as perdu parce que la vie exige une adaptation.
Parce que tu as grandi, parce que tu as survécu mais la croissance, fate aussi mal et n'est pas reconnaître cette la transforme en cynisme en detachment, si thela touche quelque chose en toi, sai aujourd'hui. Oui un geste simple remercie en silence, version de toi qui n'existe plus, la fate de son mieux avec les ressources qu'elevate. Si tu en ressources l'ouverture écris dans les commentaires quelque chose comme je suis en dehors de la personne que j'ai été. Quand quelqu'un, le thela il comprend que il una papadou el raison en ressentent si que il ressent, si que il ressent, si el au fin de lna te pa plus que el ni semble pisa sur les autres si n'est pas una faiblesse émotionnelle la plupart du temps, est exactement l'inverse, les personnes profondes ressentent plus parce qu'elles peuvent plus, tu n'y vis pas seulement les événements tu vis leurs significations. Tu n'y traverses pas le temps en pilote automatique, tu te demandes, si que te thela est en train de faire à l'intérieur de toi. D'un point de vue psychologique, les personnes émotionnellement plus conscientes ont une plus grande capacité d'introspection, elles n'y peuvent pas simplement tourner la page sans avoir d'abord lu, si qui yet qui pendant, que beaucoup utilisent la fin de la ni pour se distraire toi, tu ressens la besoin de comprendre, pendant que certains célébrent pour n'y pas ressentir toi, tu ressens pour n'y pas te perdre, thela est un coup, tu pourquoi le temps qui passe, tu remarques les schémas qui se répètent. Tu reconnais quand quelque chose est décéline entre la vie que tu means, et celle qui aurait du sens pour toi, et cette lucidité fait mal, mais elle protège aussi, car les personnes qui n'y ressentent pas malaise ont tendance à répéter les mêmes cycles pendant des années en changeant seulement le décor. Toi non tu souffres parce que tu pourquoi que changement est nécessaire. Il existe encore un facteur symbolique important. La fin de l'année te confronté à la finitude, non pas de manière dramatique, mais de manière réelle le temps n'y revient pas. Certaines décisions ferment des portes, certaines versions de toi n'y reviennent. Les personnes profondes ressentent d'elle comme un appel intérieur, presque comme si l'âme demandait ouest en accord avec ce qui est essentiel pour toi. Lorsque la réponse n'est pas encore claire l'angoisse apparaît non comme une punition, mais comme un signal. Le roi serait de croire que cet inconfort doit être éliminé rapidement. Il n'a pas besoin d'être éliminé, il a besoin d'être recruté, car c'est de ces malaises que naissent les véritables transformations, pas les hypotheses. Les authentiques situes arrive jusqu'ici. Il est possible que cette vidéo touche quelque chose d'important en toi, et si n'est pas un hasard, si thela a du sens pour toi abonne-toi à la chaîne, pas comme un geste automatique mais comme un engagement. Invite-toi même à continuer à regarder à l'intérieur avec honnêteté et délicatesse. Toute solitude n'est pas une erreur. Certains sont des portes. La fin de l'année n'arrive pas te porter. Punir de ce qui n'a pas été fait. Elle arrive pour te demander. Ce qui doit être les derrière pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Les rites de passage ont toujours impliqué le silence, le retrait, et la traversée. Aucune transformation réelle ne se produit dans le brut. Elle se produit lorsque tu cesses de fuir toi-même. La solitude que tu ressens aujourd'hui peut être l'espace où une nouvelle version de toi est en train de se former. Pas une version idéalisée, mais une version plus honnête, plus oligne, plus consciente de ce qui est essentiel psychologiquement. Cela signifie changer ta relation au temps. Au lieu d'utiliser la nouvelle année comme une promesse magique, tu l'utilises comme une contente, moins de temps irréalistes plus de présence, un exercice simple, mais profond pour ce moment demande-toi comment. Quest CEQG ni VO plus porte dans le prochain cycle. PA des personnes, PA des culpabilities, superficials, mais des schemas intérieurs, des silences imposes, lato abandon, des exigences, quino plus des sens. Puis demande-toi, quest CEQG VO honora en moi-même si personne applaudit. Cela transforme la fin de l'année en un rite en TMPA en spectacle extérieur, mais en alignment intérieur. Tenaz pas besoin d'entrer dans la nouvelle année guérie, tu as besoin d'être conscient. Conscient de si oui fait mal, conscient de si oui qui
conscient q to nes pa en retard to man si set video, a resonantoi particular ovic quelqu'un qui traverse set fin diani in silence. Parfois un message arrive exactement au moment au quelqu'un est sur le point de cesser de cauta. Esse propre si salviens toi ce nes pa le calendrier qui definite un recommencement cest le moment au tu cesses de tobandar sois en si tu es arrive jusqu'ici ce nest passe unhasset. Quelque chose en toi evade besoin de ce temp de pause, 17 écoute plus profond, le fin de l'année nest pa seulement une clôture extérieure. Elle révèle ce que est reste en suspens à l'intérieur, à solitude, à la fatigue, le bilan, le duel, silencieux, rien de tout à la nest unsigné de ce sont des signes de conscience, de n'est pas brise, parce que tu ressens plus. Tu es evil pata q set n'a pas it, fate de conquêtes visibles, mais de maturation invisible, de prendre des litmites, de perdre des illusions, qui n'étaient soutenant plus, de survivre des choses q person navius, import thela, avec toi non com, unpoids, mais com, une seps com, une sagas, entre dans, le prochain cycle, ovic moins de et plus d'engagements intérieurs, moins, datans, extérieurs, et plus de light, atv, arit, moins de précipitation pour alabine, et plus de courage pour être présent, etc. te connaît quelqu'un qui traverse cette fin d'année en silence partage cette vidéo. Parfois ce qui sauve, ce n'est pas un conseil, c'est la reconnaissance, tu n'es pas seul dans ce que tu ressens et tu n'es pas en retard, dans la vie, tu es exactement. Elendrit o lam commence à demander, de la vérité, pata qc texte n'est pas fait pour rester avec toi seul, partage-la avec quelqu'un qui est plus silencieux que d'habitude parfois un texte arrive lors au une conversation n'est pas vient si type de réflexion, fait sens pour toi Abonne-toi ici tout le monde ni cherche pas le brut certains cherchent seulement des mots qui ne fuent pas le réel. Tu crois que la solitude de fin d'année est émotionnelle mais ce n'est que la version socialement acceptable d'un mensonge ce qui change à l'intérieur n'est pas un sentiment. C'est une position tu peux te place pendant que les autres performant l'appartenance. Thela n'est pas produit parce que tu es faible. Thela est produit parce que tu es entraîné te compte tu pourquoi l'éloignement est celui qui comprend ce mécanisme ne traverse jamais cette période de la même manière. Il existe un silence particulier à la fin de l'année qui n'existe autrement ce n'est pas l'absence de brut. Parfois la ville est encore pleine, les gens parlent encore, les réseaux crient encore. Mais, à l'intérieur quelque chose ralentit, tout le sens c'est comme si la vie t'arrête, le freine, à main sans demande, le permis, le bent de se vide en peb, les obligations, perdant, de leur peau, et tout ce que tu as réussi à ignorer toute l'année commence, à frapper, à la porte, ce silence n'est pas confortable parce qu'en lui, tu ne peux plus te distraire avec, la vitesse. Il n'est plus possible de faire semblant que tout va bien simplement en avant. Psychologiquement thela arrive parce que la fin de l'année fonctionne comme un repère symbolique. Le cerveau humain organise la vie en cycles début, milieu, fin. Quand un cycle se ferme, l'esprit tente automatiquement de donner du sens à ce qui a été vécu. C'est pour thela que, même sans le vouloir tu commences à te souvenir de ce que tu n'as pas résolu. Des conversations restes inactives, des décisions que tu as repousses, des parts de toi mises de quitte pour plus tard, et la silence amplifie de thela non pas parce que tu es faible, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps tu écoutes vraiment, voici ce que presque personne ne t'explique, l'inconfort de la fin d'année n'est pas une erreur émotionnelle, c'est une invitation. Une invitation nécessaire de fuir toi-même et si te fait mal parce que lorsque tu t'arrêtes te ressens la fatigue accumulée. Tu réalises tout ce que tu es pour seul. Tu vis que tout ne s'est pas transformé comme tu l'espérais. Si tu ressens si poids maintenant ne te juge pas et n'essaie pas de te distraire immédiatement, ne transforme pas ce silence en culpabilité. Demande-toi, honnêtement, qu'est ce qui en moi, demande et tu entendu avant que cette année ne se termine.
si thella resson entoi, ecris dans les commentaires anselmo por definir ce silence q2 ressens menten, parfois nomer, est dacia la premia pie por ni plus porta thelacel, et un moment dan de la fin diani tu realizes q2 ni fait pas fait seulement ace q2 ressens, tu fais aussi face ace q2 va. Les images se repitten famous runis, amis qui trinquent, grands, serious tables plens itrans qui semblant chaleraces et uffasantes et meme si tu sais, rationellement qce nest care fragment, quelque chose en toi se contract. Parce que l'esprit n'y compare pas que l'esprit complice, il compare des sensations. La psychologie appelle thella la comparison social, mais en réalité c'est plus simple, et plus cruel, quand l'autre semble entire. Temps manque fait plus mal. Ce n'est pas de l'envie, ce n'est pas de l'amertume, c'est la contraste. Tu regardes de hors et sans t'en rendre compte. Tu regardes aussi à l'intérieur etc q2 wide trouves est peta envide. Au des relations qui n'ont pas mari. Au des personnes qui n'y sont plus l'or. Au même l'absence d'une. Enjoyt au tu te sentes réellement appartenir. Le problème n'est pas de voir les autres. Huro le problème c'est quand elle est active la question q2 avites pourquoi ma vie n'y ressemble-t-il pas etici il y a un point psychologique important dont presque personne n'y parle. Le fin de l'année. Active un scénario collectif du bon. Il existe une attente silencieuse de l'ammonia dont tu devrais. Eto npa accompagné accompli reconnaissant quand ta réalité ni correspond pace scenario, tu ni ressens pa seulement de la solitude, tu ressens de l'inadéquation, comme si tu vivais de travers, comme si tu avais manque une tape essentielle de la vie adulte, comme s'il y avait quelque chose qui en avait pas chez toi parce que tu en entres pas dans ce cadre mais écoute. La doula qui not dce contrast ni prouve pa q2 as etu well prouve q2 is a says, sensible pour percevoir quand tu means une vie qui ni dialogue plus avec ta vérité. Beaucoup de personnes sont entrées de monde et totalement déconnectées d'elles mêmes d'autres comme toi, ressentent l'absence of it clarté parce qu'elles n'y sont pas anesthésies, et thella fait plus mal mais thella did aussi quelque chose de beau ce qui tu is. Si tu traverses ce moment, je t'invite à faire du choses simples, mais profondes, d'abord, écris dans les commentaires, ce qui pèse la plus pour toi en ce moment, pas besoin d'expliquer, thella pas eta comparison, familial, solitude, attentis, fatigue, condonamos, tu n'y portes plus thella dans l'obscurité ensuite, disturo tu regardes cette vidéo. Ville region, ou pays, il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de réaliser que, même en ressentant thelacel, tu n'es pas seul dans le monde. Il existe un type de solitude qui n'est pas pas quand quelque un soit, a quitte de toi, te poeta a une table pleine dans une maison brillante, au cœur d'une conversation anonyme, et perting senta cev de silencieux, à l'intérieur parce que cette solitude n'a rien à voir avec le nombre de personnes, elle a à voir avec la connexion. Psychologiquement, thella arrive quand tu passes trop de temps à vivre en mode fonctionnel, à remplir des rails, à répondre aux attentes, à être forte responsable, à être si, dont on avait besoin que tu sois, pata, tu te loins de qui tu es vraiment et quand la fin de l'année arrive, et que le rythme ralentit. Cette distance devient impossible à ignorer, tu réalises que tu n'y ressens pas seulement le manque de quelque. Tu ressens le manque de toi-même, le manque de conversations, ou tu n'as pas besoin de te justifier. Le manque de présences, ou tu n'as pas besoin de te défendre. Le manque d'un lieu extérieur ou intérieur ou tu peux simplement exister. C'est thella la solitude existentielle, elle apparaît quand la vie paraît sans sens, même lorsqu'elle semble organisée, quand tu parais, en ordre à l'extérieur mais que quelque chose de sentir l'est décelé à l'intérieur, et voici quelque chose d'important tenta. De remplir cette solitude par la distraction ni fait quoi profondeur le vide ensuite plus de faits plus de brut plus de stimuli. Rinde tu thella ni tient compte, si qui manque, c'est une vérité émotionnelle. Peta ressens tu que tu ne patience plus à certains endroits, que certaines conversations sont devenues trouts, que d'anciennes versions de toi n'y trouvant plus leur place dans la vie que tu means orgued hui.